So, herzlich willkommen bei Khaotix Stream und Call of Cthulhu. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mal mit Facecam. Ja, HP Lovecrafts Horrorabenteuer als oder Horrorgeschichte als Spiel, Neuauflage. Mal sehen, wie es werden wird. Ich will mehr reden. Aber jetzt würde ich sagen, lassen wir erstmal das Intro und den Anfang für sich sprechen und dann spreche ich weiter. So, was haben wir hier? Helligkeit anpassen. Das stimmt so. Profil lädt, bitte warten. So. Neues Spiel. Ich habe noch nicht reingespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten mal ein Let's Play gesehen. Aber lassen wir uns überraschen. Also, los geht's. Viel Spaß. Beim Intro. Oder bei der Ladezeit. Ich habe keine Ahnung, wie schlimm es wirklich wird. Ach so, ich kann es vorlesen. Na gut, Bosten 1924. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, trank seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er seine Lizenz verlieren. Dann betreten wir mal den Wahnsinn. Ja. Horror schon erreicht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, ohne langes Intro. Direkt ins Geschehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich möchte mal direkt in die Einstellung gehen und den Ton mal ein wenig runterdrehen. In der Hoffnung, dass man mich dann auch besser versteht. Ja, bitte speichern. Spiel. Erkennung, was erkennt er? Keine Erklärung dabei. Grafik. Okay, na gut. So. Ist okay. Dann. Ich dachte, da kommt ein großes Video oder so, aber nein. Die schmeißen uns hier direkt rein. Uah. Okay, Ego-Perspektive. Ich möchte doch noch mal was einstellen. Fadenkreuz. Nee. Kann man die Empfindlichkeit einstellen? Kameraempfindlichkeit. Zurückgehen und die anderen verwerfen. Abbrechen. Anwenden. Das wollen wir. Ich will gucken, dass sich die Kamera ein bisschen langsamer bewegt. Ja, dann ist es natürlicher. Boah, das ist schon pervers hier. Haie. Tote Haie. Ducken. Okay. Erste Funktion. Vom Tutorial. Kreis ist fürs Ducken. So, was haben wir hier? Wie komme ich da lang? Okay, da dürfen wir nicht lang. Abgesperrt. Was haben wir hier?
würde gerne die Lampe nehmen. Mit was denn? Geht nicht, darf ich nicht. Okay. Ach, mit X. Sehr nett, danke. So. Wow. Da war ein Hai drin. Das war uncool. Aber ich muss jetzt nicht ins Wasser oder so, ne? Nee, ich kann da auch nichts machen. Ach hier, das ist Bolzenschneider. Jetzt sehe ich das auch wegen dem Licht. Jetzt kann ich mich durchschneiden. Okay. Da können wir nicht lang wohl. Eine komische Stimme spricht zu uns. Und Kadaver. What a putrid offering. Das ist schon ziemlich eklig. Boah. Ja, ich weiß, für die meisten von euch ist es wahrscheinlich nichts Schlimmes. Ich bin da ein bisschen anders. Ich finde das schon heftig. You have been chosen. 2. Okay. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Tja, da haben wir uns wohl ein Stück zu viel genehmigt, ne? Trinken, nicht trinken. Einen Schluck nehmen. Nein. Wir trinken nicht. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Ermittlungen. Der Doktor kann mir noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerungen zu verdrängen, aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir, aber sie klingen so anders, so sonderbar, als würden sie aus düsteren uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? So, jetzt können wir hier durchgucken. Da haben wir einen... Ach ja, hier ist es so eine Art Erfahrungsbaum. Verstand, Albträume. Unser Zustand ist stabil, überzeugt von deinen Fähigkeiten und deiner kartesianischen Denken.
Führst du eine Ermittlung durch, bei denen du dich an Fakten oder Überzeugungen an deine Wahrnehmung hältst. Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig. Na super, ne? Wunderbar. So, und dann haben wir hier verschiedene Sachen, die wir steigern können. Haben wir schon Punkte? Ne, wir haben keine Punkte. Ach ja, hier zum Schlösserknacken hilft das. Körperliche Stärke. Manipulieren und überzeugen. Entdecken. Chancen und Gegenstände zu entdecken. Okay. Okkultes Wissen. Medizin. Okay, dann haben wir hier Darkwater. Da sind wir noch nicht. Da kommen wir noch hin. Inventar. Ein Feuerzeug. Ein altes Feuerzeug aus dem Krieg. So. Story of blackmail in a speakeasy. Oh, das können wir jetzt leider nicht lesen. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge die Kamera nach Natural links sciences, setzen. linguistics, archaeology. Das schauen wir mal. Ja, machen wir den Kram aus. So, was haben wir hier noch? Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Typische Fälle. Ja. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Also das ganze Spiel im Oktober 1924. Schöne Zeit. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't Und courage. das Telefon bimmelt. Dann gehen wir da mal dran. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Oh. Okay, wir haben Punkte bekommen, die wir jetzt verteilen können. Eine Redegewandtheit finde ich schon wichtig. Kann ich mir vorstellen, dass das nochmal wichtig wird. Und das hier genauso. Und entdecken auch. Medizin auch. So, jetzt haben wir noch 3 Punkte. Ermittlungen. Das Okkulte lassen wir erstmal beiseite. Oder? Geben wir dem schon mal ein. Ja, es schadet nicht. Schon mal davon gehört zu haben zumindest. Ja, gut. Entfernen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es wichtig ist. Zurücksetzen, entfernen, hinzufügen, bestätigen. So, bestätigen das noch. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still...
I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Okay, also in einem Lagerhaus der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt, ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, ein Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Okay. Ach, ich kann es drehen, okay. Gut, bringt mir nicht viel. Ist klar. Check, so, jetzt schauen wir uns das. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Trophäe Pierce, erhalten. what do you make of these Exoblieren. elements? Was halten Sie davon? Was halten wir davon? Da fragen Sie den Falschen. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Her husband was a big deal on the island. But the police
police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. The sender's label mentions Warehouse 36. That's Ja, right. jetzt wiederholt er das. It came with Sarah's last painting. And you Ich think dachte, da your kommt, finde ich daughter ja could was have been the Neues sender? raus. That is what Weil you es nicht must find markiert war. out. Go to Darkwater. Find Warehouse Ja, 36. okay, wir gehen dahin. So, mehr Informationen brauche ich nicht. I think I'm beginning to understand. I'm Dann willing schauen to wir mal. do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Auf zum Dreckwasser. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. So, in der Nähe von Boston, Küste von Massachusetts. Ja, also ich bin ja ein großer Fan von Lovecraft und von den ganzen Geschichten. Hab die gelesen, mir die Hörbücher angehört und etc. Darkwater gibt es so nicht in den Geschichten. Aber die Richtung stimmt. Boston und Massachusetts ist immer so die Richtung, wo die Geschichten spielen. Da werden dann so Orte wie Kingsport, Innsmouth und so genannt und Arkham, das sind so die Gegenden, die es da gibt. Arkham ist nicht zu verwechseln mit dem Arkham Asylum von Batman, das ist nur eine Anspielung auf die Lovecraft-Geschichten. Ja. Aber gut, das macht ja nichts, das spielt ja keine große Rolle. Also wissen wir All I schon mal, wo have wir to hin do is go to müssen. the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Oh, was ist das? Jetzt haben wir ein Buch und mit dem Buch haben wir unser Wissen erweitert, oder was? Das ist natürlich auch cool. Das ist cool gemacht. Natural sciences, linguistics, archaeology. Können wir mit mehr Büchern unser Wissen erweitern? Nee, ne? Schade. Was haben wir hier? I wonder why I still take these things. Schlafpillen. Okay, der Typ hat Probleme mit dem Schlafen. Nehmen wir mal mit. Schadet ja nicht. So, dann go, oder? Na? Ach, ich muss gedrückt halten, Entschuldigung. Der Fall Sarah Hawkins, Trophäe erhalten. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce' Ermittlung zu sein. Dann schauen wir uns das Ganze mal näher an.
Ich bin gespannt. Also ich weiß, dass man hier Wahnsinn betreibt. Ermitteln muss. Sehr viel. Ich bin gespannt, ob ich das so hinkriegen werde. Die erste Folge jetzt, ich werde das auch auf YouTube hochladen. Die erste Folge wird 1 Stunde lang gehen und ab dann immer 30 Minuten Parts. Ihr kennt das ja von mir. Dasselbe Studio, das auch das Werwolf-Spiel macht, was jetzt im Februar rauskommt, was ich auch spielen möchte. We're almost there. Der Ruf des Cthulhu ist eigentlich eine Kurzgeschichte von Lovecraft und soweit ich das jetzt hier beurteilen kann, geht es dann um das Grundgerüst des Ganzen. Also Cthulhu wird wahrscheinlich auftauchen oder eine elementare Rolle spielen, aber man merkt schon, dass es da um wesentlich andere Dinge geht. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Dann schauen wir uns mal um. Trinken wir mal einen, oder? Das ist sehr freundlich, danke. Was ein Drecksack. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Oh. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not.
You know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? That'll be all for now. Okay, ja. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, mit Leuten so zu reden. You like our song? We're true sirens. We may not Also be es wird wohl pros, viel but we Gerede give it werden all im we've got. Spiel. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious.
Na, lecker, I danke. bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Sagen die Richtigen. So, was haben wir hiervon? Oh, das sieht aus wie ein Psycho. Mal gucken, was hier noch so abgeht. Die Lady ist doch interessant hier. Hallo. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Oh, okay, I das told you war... to beat it. Oh. Okay, also man muss vorsichtig sein, was man sagt. Manchmal dann doch. Schade. Ich hätte es gerne mehr mit der I told you geredet. to beat it. Na gut. Dann reden wir mit dem Wahnsinnigen. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Okay. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Also da wurde wohl nachdem lange nichts gefangen wurde, ein großer Fang gemacht. Und die erzählen von einer fürchterlichen Geschichte, aber es gab auch viel Fleisch. Und das beendete die Hungersnot. It's a book, after all. And then he said, pure knowledge. You have no right to treat us like this. And the doctor, what did he say? He laughed. My God. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Was ist hier los? Come on, you bastard. You'll see what a true sailor's got in his belly. There's nothing for you here either. You Beat it. bilge rats don't scare me. Okay. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. Der will wohl, dass wir uns erstmal hier komplett umgucken. Please move back. Gucken wir, was hier noch so abgeht. Können wir mit denen reden? Nee, mit Hey, denen können wir nicht Sullivan. reden. Can't you go any faster? You seen how old this thing is? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't Oh, put that's the that beast cover. back in the water, you shysters. You're crazy. The same goes for you, sir. Move along. Okay, die wollen auch, dass wir weitergehen. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're Okay. cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Der will Forget das, it. Nobody listens to den us. Wal wieder zurückwerfen. Und die anderen wollen das nicht. Verstehe ich auch irgendwie. Das ist schon eine blöde Sache. So, was ist denn hier? Creepy Lampe. Kann ich aber nicht... Oh. Okay. Feuerzeug. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Toilette, na ganz schön. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 7. A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Broken.
This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Okay, da geht's um eine Zahlung. Mit Cat unterschrieben an den Captain. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay, hier können wir einmal drum rumlaufen. Hier ist auf dem Tisch sind die Aufzeichnungen. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Geschwärzte? Na toll. Das bringt uns ja gar nichts. Geschwärzte Verzeichnisse. Und ein neues Medizinbuch. Mehr Fortschritt. Können wir da hoch? Nee, ne? Gut. Was können wir hier oben noch? Die grünen Lampen sind ja creepy, ey. So, was haben wir hier? This man and Fitzroy could be twins. Mit Holzbein. Okay, da ist wohl nichts Richtiges. What a macabre souvenir. Oh. Also wieder an Deck gehen. Oder wie? Nee, da ist er doch. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. Okay. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that.
I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Okay. Oh, ich habe einen Erfahrungspunkt bekommen. Den verbraten wir direkt. Oh, ich habe noch einen. So. Oh, jetzt brauchen wir da überall 6 Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst sparen. Ach, und die gelben kann ich nur mit Büchern jetzt verbessern noch. Oh, okay. Dann hoffen wir mal, wir finden noch mehr Bücher. Nein, wie speichere ich das? Zufügen, entfernen, bestätigen. Bestätigen, jawohl. So. Ach, jetzt haben die da Platz gemacht. Jetzt kommen wir da auch vorbei. Und da kommen wir auch vorbei. Okay, gehen wir erst ins Lagerhaus oder gehen wir da an? Ich würde zum Lagerhaus wahrscheinlich eher am Ende gehen. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um noch. Da ist ein Auto, das heißt, da kommen wir auch nicht viel weiter. Aber wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Hier ist ein Typ. Könnt ihr mal reden? Jawohl. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Okay. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Das ist bestimmt die Cat, die uns, die wir direkt verärgert haben. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Okay. It looks like there's a way in under this grate. Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt in die Suppe rein wollen. I could use this old winch to lift the grating. Warum machen wir das nicht? Wir können nur gehen.
Fehlt uns der Kurbel wahrscheinlich. Schätze ich mal. Dann gehen wir doch erstmal da drüben hin. Ja, hier geht's ja wohl nicht weiter. Eieiei. Jetzt kommen wir wenigstens hier an den Leuten vorbei. Ja, ich vermute mal, dass die Cat halt die Frau ist da, die hier die Leute im Griff hat. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? You and I are on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Na gut. Ja, ein Grafikwunder ist das Spiel auf jeden Fall mal nicht. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Okay. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Na toll. Die armen I've Typen. taken enough of your time. We'll see you later. Alten Säufer. Tut mir ein bisschen leid irgendwie. So, dann schauen wir mal.
uns die Statue an, oder? Okay, die ist beschmiert. In irgendeiner Schrift, die ich nicht lesen kann. Da unten auch. Und hier haben wir eine Kurbel. Die können wir doch bestimmt einstellen. Ne, geht nicht. Schade. Ich kann das jetzt von vorne anschauen. Oh, was ist denn hier? Der Navigator. St. Brandon. Ich dachte eben da unten hat sich das Wasser bewegt. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Ja. Was auch immer das für eine Sprache ist. I have no idea what it says. Ich auch nicht. Gut, und die Kurbel können wir nicht mitnehmen. Schade. Hier können wir nirgendwo rein. Doch, genau. Damnation. I broke it. Okay. It's no use. The padlock won't give. Na toll. Haben wir unsere Picks kaputt gemacht. Können wir da hochklettern? Scheinbar nicht. Schade, schade. Mit dem kann man nicht reden. Hier sind noch mehr Kurbeln. Können wir die mitnehmen? Auch nicht. So. Da hinten ist das Warehouse. So, die Stunde ist vorerst erstmal um. Ihr kennt ja das Spielchen. Ich sag hier Tschüss. Und auf YouTube geht's dann bald wieder weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Schaut euch die nächste gerne auf YouTube wieder an. Ansonsten dürft ihr hier bei Twitch gerne dabei bleiben. Infos zu meinen Streams gibt es wie immer auf Instagram bei Khaotix_play, auf meiner Facebook-Seite Khaotix oder hier im Zeitplan auf dem Twitch-Kanal. Ja, und wie gesagt, die Videos lade ich hoch auf Khaotix auf YouTube. Immer alles echt mit dem Chaosstern. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.